Kommandantin Kim Hanne start auf das verschlosselt Signal, das über ihren Bildschirm auf der UEF-Horizon flackert. Die Beträgung verwendet für menschlich Verschlüsselung, Codes aus 3 Jahrhunderten. Als das Kolonieschiff nu. Don render ersten Expansion der Menschheit über das Solsystem hinaus verschwand. Das Signal stammt aus dem tiefen Wechsterritorium, wo irdisch Kraft systematisch die menschlich Prozent-Seed-Generationen eliminiert. Hatten dort das Schweiglicht des Signals tanzt über Hannes Gesicht, wenn sie die Daten analysiert. Ihr Hinsitterten leicht nicht vor Angst, sondern vor Aufregung. Nach all den Jahren des Krieges und der Niederlagen kann dies endlich ein Zeichen der Hoffnung sein. Die nu Don hat 50.000 Kolonisten an Bord GDT, als sie, vor 3 Jahrhunderten spurlos verschwand. Jeder hat angenommen, sie sei so viel an der Schiff den grausamen Angriffen der Wechsam Opfer gefallen. Kommandantin, das muss ein Fall sein, wohnte Lieutenant Park Jiho. Sein nordiges Gesicht spiegelt ja der Kampf gegen das Wechskollektiv weiter. Sein Recht-Hand ruht instinktiv auf seinem Seitenarm in Juenheit, die nach Anselligen, Schlachten entwickelt hat. Kein menschliches Schiff hat in diesem Sektor seit 200 Jahren überlebt. Jiho hat recht, natürlich, der Sektor war ein Friedhof menschlicher Ambitionen. Dutzend von Erkundungsschiffen waren dort verschwunden, ihr Besatzungen nie wieder gesehen. Die Wex patrouillierten dies Region wie hungrig Rautier, immer bereit, jeden menschlichen Eindringling zu vernichten. Aber etwas in diesem Signal war anders. Es pulsierte in einem Rhythmus, der Hanne seltsam vertraut vorkam. Hanne studierte die Betragungsdaten genau. Die Wex hatten die Menschheit zu einem gescheiterten Experiment erklärt und menschliche Kolonien bis fast zur Ausrottung gejagt. Die Befehl der Kommandos waren klar Wex Rom jeden Preis meiden, aber etwas in dem Signal musste ihren Puls schneller werden. Es war, als würde ihn Verlorenen Stimme aus der Vergangenheit rufen. Die Bruch war still. Nur das summende Schiffssystem war zu hören. Ihr Crew wartet auf ihr Entscheidung. Hanne wusste, dass sie ihr Karriere riskierte, vielleicht sogar ihr Leben und das ihrer Besatzung. Aber tief in ihrem Herzen spürt sie, dass dies mehr war als nur ein zufälliges Signal. Dies kann der Schlüssel sein, her zu finden, was wirklich mit den verlorenen Kolonien geschehen war. Sie dacht an die Geschichten ihrer Großmutter über die Großentage der menschlichen Expansion. Als mutige Entdecker zu den Sternen, aufbrechen, new Welten zu finden. Dies Traum waren durch die Wechsangriff zu Albträumen geworden, aber vielleicht war noch nicht alles verloren. Kurs auf die Betragungsskul setzen, befahl sie schließlich, ihr stimmfest und entschlossen, und die Stealth-Antrieb vorbereiten. Die Würfel waren gefallen. Was immer sie in den dunklen Tiefen des Wechsterritoriums ortet, Hanne war bereit. Es herauszufinden. Die Menschheit hat schon so viel verloren, dies Chancen genutzt zu lassen. 30 tief im Wechsterritorium navigierte Hannes klein Flott von 5 Schiffen durch Asteroidenfelder und tot ist. Den schwachen Signal folgend, Jeddah. Moment war voller Spannung, denn sie wussten, dass Wechspatrouillen überall lauern konnten. Die Stealth-System liefen auf Hochtouren. Wenn sie sich durch den gefährlichen Raum bewegten wie Geister in der Dunkelheit, das signalte. Nu, dann fort sie zu einem unmöglichen Anblick, das massiv Kolonieschiff hing bewegungslos in der engheimstirbenden roten Riesen. Sein Hull trotz jahrhundertelanger Sternenstrahlung intakt. Hanne konnte kaum glauben, was ihr Augen sahen. Das Schiff sollte längst du Weltraumschritt zerfallen sein, aber es schwit dort wie ein Denkmal aus einer vergessenen Zeit. Die Energie sind völlig verrückt.
meldet ingenierlich min hovonde Bruch der Begleitschaftsthunde, sein, Stimmklang in glubig über den Communicationskool. Dieses Schiffes ut urgendien Art von Zeitfeld. Die Zeit bewegt sich innen schneller als Hydrauen. Das waren maglich, dacht Hannah. That manipulation war rein Theory. It was aus Science-Fiction-Geschichten. Aber die Messwertlagen nicht. Das alte Kolonieschiff pulsierte mit einer Energie. Die sie noch nie gesehen hat, es war, als het. Ist das ein magischer Reichtum die Gesetz der Physik gebüht, Navigationsweise cho sooner runzelt die Stern über ihren Zeigen. Die gravitativen Versuchungen diesen Stern ist. Als würden sie ihn als Energiequelle nutzen. Why, ist das möglich? Ihr Finger tanzten über die Kontrollen, wenn sie versucht, die seltsamen Messwerte zu verstehen. Disturbend Rodriguez pulsierte in einem unheimlichen Rhythmus. Seine letzten Energien wurden irgendwie vom Kolonieschiff absorbiert. Es war ein Anblick, der gleichzeitig wunderschön und beängstigend war. Hannah hat schon viel Wunder des Universums gesehen, aber nix hat sie auf diesen Moment vorbereitet. Hannah befahl der Flotte, Abstand zu halten, wenn sie das Schiff scannten, ihr Handschwitzen in den Handschuhen, wenn sie die Sensordaten studierte. Die Nudon hat 50.000 Kolonisten an Bord GBT, als sie verschwand. Falls noch Gemmen dort drin lebt, hätten sie Jahrhundert erlebt, wenn das Google-Universum in normaler Seite hinkriegen wird, das ist unmöglich. Flüstert Pilot King Junho über das Konsystem. Weichen sie so lang überlebt haben, aber die Beweis waren unbestreitbar. Schweiglebensscheichen pulsierten durch den Rumpf des Schiffs, tausend von ihnen. Menschen lebten in diesem temporalen Gefängnis, hatten Generationen über dort. Wenn die Auenwelt sie für tot hielt, was für ein Leben hatten sie dort drin gefort, was für Geheimnis bargen die Korridor dieses Geisterschiffs, Hannah spürt, why ihr Haus reist, dies war mehr als nur ein Rettungsmission geworden. Sie standen vor der gröbten Entdeckung in der Geschichte der Menschheit. Ein Schiff, das die Zeit selbst erobert hat, schwet worinnen ein Schlüssel zu Geheimnissen, die das Schicksal ihrer gesamten Spezies verändern kann, vorbereiten für Entdeckungen war. Bevor sie schließlich, was auch immer sie, an Bord erwartet, sie musst es herausfinden. Die Entdeckung Nudon war makellos, gefüllt mit Technologien, die Hannah noch nie gesehen hat. Überall leuchteten holographische Displays an sammten Maschinen. Diese fortschrittlich erschienen, von Menschen aus dem 22. Jahrhundert stammen zu nennen. Die Luft roch nach Ozon und etwas anderem, etwas, das sie nicht identifizieren konnte. Als ein Stiegsteam durch die Luftschluss trat, wurden sie von Kapitän Undeho begrüßt einem Mann. Der seit 300 Jahren tot sein sollte, aber kaum mittleren Alters außer. Sein Haar waren grau gesprenkelt, aber sein Gesicht war erstaunlich jung. Nur sein Augen wrieten sein was alter, sie hielten tief an. Die von gelitten Jahrhunderten sprachen. Willkommen an Bord, sagt Deho, sein Stimme war aber seltsam zeitlos. Wir haben auf Rettung gewartet, obwohl wir schon lang aufgehört haben, sie zu erwarten. Ein trauriges Lächeln spielt seinen Lippen, render die Neuankömmling mustert, Hannah spürt. Why sit ihr Magen zusammenzug? Dieser Mann hat Jahrhundert erlebt, wenn sie nur Jahrzehnte gekonnt hat. Was für Geheimnis trug in sich, was für Schrecken und Wunder hat in diesem temporalen Gefängnis gesehen. Hinter ihm standen Dutzend von Menschen, die, anders waren als all, die Hannah je gesehen hat. Sie bewegten sich mit unheimlicher Präzision, ihr Augen hielten in seltsam Intensität. Ihr Bewegungen waren so fliehend, so koordiniert,
als könnten sie die Gedanken der anderen lesen. Dies wären die Nachkommen der ursprünglichen Kolonisten Kinder, die in beschleunigter Zeit geboren und aufgewachsen wären. Aber die Grundlinie der Menschheit hinaus entwickelt. Mein Gott, flüstert Lieutenant Park Jiho neben ihr. Sie sind anders. Tatsächlich schienen dies Menschen etwas Bernatürliches in sich zu haben. Ihr Haut hat einen leichten Schimmer. Ihr Augen leuchteten mit einem inneren Licht. Wenn sie sprachen, klangen ihre Stimmen harmonischer, als würden sie in perfekter Tonheit miteinander kommunizieren. Kapitän, wie viel von Juxitis, fragt Hannah. Ihr Sinn zittert leicht vor Ehrfurcht und Furcht. 200.000 jetzt, antwortet Dr. Solnori, die Chefwissenschaftlerin des Schiffs. Sie war eine kleine Frau mit silbernen Augen. Diese leuchten schienen. Wir hatten Zeit zu wachsen, zu lernen, uns vorzubereiten. Die Wechsdenken, sie hatten uns zerstört, aber wir haben etwas aufgebaut, das sie nie erwartet haben. Hannah fühlt sich schwindelig. 200.000 Menschen auf einem einzigen Schiff. Das war unmöglich. Aber wenn sie durch die Korridor blickt, sah sie endlos Gigiensch, die sich in all Richtungen ausstreckten. Das Schiff war größer geworden, hat sicher Gendry ausgedehnt. Wie ist das möglich? Stammelt sie. Dr. Soln lächelt geheimnisvoll. Weit ist ein mächtiger Verbündeter, wenn man lernt, sie zu beherrschen. Wir haben nicht nur überlebt, wir sind gewachsen, haben uns entwickelt. Sind zu etwas Neuem geworden. Ein Kind, nicht älter als 10 Jahre, ging vorbei und bewegt mühelos in Schwärmertalkist mit blauen Gedanken. Hannah starrt ungläubig. Was war aus der Menschheit geworden in diesem Temper allen Kokon, im riesigen zentralen Hub der Schiffs, entfällt Kapitän Deho die erschreckend Wahrheit. Die gealterten holographischen Displays am sie herumzeigten Karten der Galaxis. Übersät mit roten Markierungen, jede einzelne in verloren menschliche Kolonie. Hannah spürt, wie sich ihr Magen vor Entsetzen zusammenzog, wenn sie die schier Anzahl der Welt realisiert. Die Wex hatten menschliche Kolonien nicht einfach zufällig eingegriffen, sie hatten systematisch die menschliche Expansion sabotiert, dafür gesorgt, dass kolonische versagten oder verschwanden, und so die Menschheit allmählich aus der Galaxis gelöscht. Es war kein Krieg gewesen, sondern ein methodischer Völkermord, ausgeführt über Jahrhundert hinweg mit chirurgischer Präzision. Die nu dann sollten diesen Stern stößen, erklärt Deho. Sein verwitterten, gestikulierten zu den holographischen Displays, sein Stimme war ruhig, aber Hannah konnte den unterdrückten Zorn darunter spüren, aber unsere Wissenschaftler fanden einen Weg, die Energie des disturbenden Sterns zu nutzen und ihn temporarily Blaze zu erschaffen. Wenn draußen Jahrzehnte lebten wir drinnen Jahrhundert. Die Wahrheit traf Hannah wie ein Schlag in die Magengrube, all die Jahr, in denen die Erde geglaubt hat. Allein im Universum zu sein, hatten Menschen hier überlebt, gelitten, sich entwickelt. Sie waren nicht verschwunden, sie waren gefangen gewesen, eingesperrt in ihrer eigenen Zeit dort in Kim geboren in temporalem Feld, trat vor. Sein verbesserten Fähigkeiten waren sofort offensichtlich, außer die holographischen Kontrollen allein mit Gedanken manipulierte. Die Displays tanzten ihn herum wie lebend Kunstwerk. Reagierten auf seine Intentionen, bevor sie überhaupt formulieren konnte. Wir haben 300 subjektiv Jahre damit verbracht, uns auf ihn Mission vorzubereiten ausübrigen unserer Schulen, was die Wex der Menschheit gestohlen haben. Hannah beobachtet fasziniert und entsetzt, wie Time in die komplexen System mit einer Leichtigkeit bediente, die ein menschlich erschien. Seine Augen leuchteten mit einem inneren Feuer,
Rendatenstrom durch die Luft in herumflossen. Das war nicht mehr die Menschheit. Die sie kannte, das war etwas Neues, etwas Evolutioniertes. Was sie uns angetan haben, war mehr als nur Mord, fuhr Deho fort, sein Stimmwort hörte. Sie haben versucht, die der Menschheit selbst auszulöschen, jede Kolonie jeder Posten, jede Zeichen an ihrer Existenz systematisch vernichtet. Hannah fühlt, wie ihr Blut Jeffre, die Ausmaß der Verbrechen waren schwer zu begreifen. Wie viel menschliche Kolonien haben sie zerstört? Die still, die folgt, war ohrenbetäubend. Dr. Solnori trat in hier. Ihr silbernen Augen spiegelten Jahrhundertellen Schmerzweide. All, sagt sie ließ, jedes Wort wie ein Hammerschlag. All uns, die Wort hingen in der Luft. Wie ein totes Sortil, 100 von Welten, Millionen von Menschen, ganz Zivilisation, all ausgelöscht von einem Feind, der nicht einmal die Neid hat, sie in einem ehrlichen Kampf zu vernichten. Stattdessen hatten die Weg sie langsam, methodisch, großem eliminiert, in Kolonie nach der anderen. Hannah Tränen in ihren Augen brennen. Die Menschheit war nicht nur fast ausgestorben, sie war systematisch gejagt worden wie ein Jeziefer. Die Verung durch die nu donenfolten magliche Technologien, überall, wo Hannah hinblickt. So sie wonder, die erworste Lungskraft. Sprengten, die Korridor selbst pulsierten mit einem schwachen, begulichen Licht, und die Maschinen lebendig zu sein, als würden sie auf die Anwesenheit der Besserung reagieren. Die Nachkommen ursprünglichen Kolonisten hatten menschlichen Erfindungsgeist mit geborgener Wechstechnologie verschmolzen und Hybridsystem geschaffen, die bekannte Physik trotzten. In einem Leber sah Hannah, wie Maschinen unsichtbar Energie liefen, ihr Bewegungen so fliehend wie Wasser, kristalline Strukturen schwebten in der Luft und summten mit einer Energie, die sie nicht identifizieren konnte, es war, als sie in andere Dimension betraten, wo die Regeln des Universums neu geschrieben worden waren. Wir nennen uns die Lehrgeberinnen, erklärt Lieutenant im G1, ihr verbesserten neuralen Implantat leuchteten sanft unter ihrer durchscheinenden Haut. Ihr Stimme hat ihn melodisch qualit. Die fast hypnotisch wirkt, geboren in beschleunigter Zeit, entwickelten wir Fähigkeiten, die Wechsel erwartet haben. Sie demonstriert, indem sie die Zeit ein kleines Objekt manipulierte. Hannah Biobatchtit fasziniert, wie in Frischblum in Sekunden Jahrzehnte altert, ihr Blütenblätter welkten und zu Staub zerfielen. Nur den Prozess zu kehren und wieder in voller Blut zu erstrahlen, es war unmöglich. Und doch, geschah es direkt vor ihren Augen. Wir benutzen nicht nur Technologie, sagt G1 mit einem geheimnisvollen Lächeln. Wir sind zu etwas Neuem geworden. Als sie sprach, schimmert die Luft sie herum, als würde die Realität selbst auf ihr Wort regieren. Kapitän Deho fort sie am Kern des Schiffs. Wir massiv Motoren mit eingeschlossener Sternenergie. Summten, der Raum war gültig, in Kathedral aus pulsierender Energie und kristallinen Strukturen. Die Luft selbst schien zu vibrieren mit Ruhrmacht, die kaum gebendigt schien, Hannah spürt. Wie die Haar an ihren Armen sich aufstellten. Wir haben gelernt, die Raumzeit selbst zu beugen, erklärt Deho, sein Stimme effektiv wurde Kraft, die sie entfesselt hatten. Unser Schiff kann teilweise außerhalb der normalen Zeit existieren. Was uns fast unmöglich zu treffen, oder zu verfolgen macht. Die Motoren pulsierten in einem hypnotischen Rhythmus, jeder Schlag Hannah Spuren, wie die Zeit sie herum fluktuierte. Einen Moment lang schien alles still zu stehen. Dann raced die Zeit wieder vorwärts. Es war schwindelig und wunderschön zugleich. Dr. Jungminna,
In der Lehrgeberin Wissenschaftlerin, lächelt grimmig. Ihr Augen leuchteten mit einem inneren Feuer, das gleichzeitig faszinierend und beunruhigend war. Die Wex wollten die Menschheit eliminieren. Stattdessen gaben sie ins 3 Jahrhundert. Uns über ihr Fähigkeit zur Erfassung hinaus zu entwickeln. Hannah realisiert die erschreckende Wahrheit. Die Menschheit war nicht nur überlebt, sie hat sich in etwas verwandelt, das ihr wildesten Traum überstieg. Dies Menschen waren nicht mehr wie sie waren zu Göttern geworden, Herren über Zeit und Raum selbst. Alarm kreischten durch beide Flotten, als massive Kriegsfirmen aus dem Hyperraum auftauchten. Der Anblick war erschreckend, Dutzend von monströsen Schiffen materialisierten sich wie Albtraum aus der Dunkelheit. Die feindliche Streitmacht war überwältigend, eingeführt von der gefürchteten Nexus Prime, dem Flaggschiff von Oberherr Vashdar, dem auerirdischen Kommandanten. Der die Menschheit fast ausgelöscht hat, Hannah starrt auf die taktischen Displays, wenn der Reisen begann. Die Wechschiff waren gültig, jedes einzelne Gräger aus ihr Gesamtflot zusammen. Ihr schwarzen Hullen pulsierten mit unheilvoller Energie, und sie bewegten sich mit der tödlichen Anmut von Raubtieren, die ihr Blut umkreisen. Sie haben uns gefunden. Meldet Park Jeho grimmig von der Bruch der Horizon. Sein Stimm zittert trotz seiner jahrelangen Erfahrung im Kampf gegen die Vex. Das ist genug Feuerkraft, einen Planeten zu vergleichen. Die Sensoren zeigten unmöglich energiert. Waffen, die ganz monstern konnten, richteten sich auf die klein menschliche Flot. Hannah spürt, wie sich was Zweifling in ihrem Magen ausbreitet. Es gab keinen Ausweg, keine Hoffnung auf Flucht. Sie waren gefangen wie Musen einer Faul. Aber Kapitän Deho blieb ruhig. Sein Gesicht liegt in Gelassenheit. Die in der Situation civil wirkt, Signal an all Schiff, temporally Antrieb aktivieren, was als nichts geschah, trotz jeder Vorstellungskraft. Die Nudon an der Begleitschiff schienen zu flackern und aus der Existenz zu verschwinden, bewegten sich unmöglich schnell. Wenn die Wechsflot wie eingefroren im Raum erschien, es war, als würde Hannah einen Film in Zeitlupe betrachten, wenn die Protagonisten normal agierten. Die menschlichen Schiff griffen mit verheerender Precision an. Ihr Waffenfäßen durchwegscheilt, als existierten sie nicht. Explosionen, erblühten weitlich Blumen über die feindlichen Rumpf, aber in der verlangsamten Zeit wirkten sie wie sanft Lichtspiel. Temporale Desynchronization, erklärt im G1 über den Communicationskul, ihr Stimmklang versetzt durch die Zeitverzerrung. Wir kämpfen gegen sie von außerhalb Zeitstroms. Für und stellen sie still. Hannah beobachtet und gläubig. Wie riesig Kriegsschiff wie Paperflieger auseinanderfielen. Die mächtigen Aliens, die Menschheit jahrhundertelang terrorisiert hatten, waren plötzlich hilflos gegen Feind, die in beschleunigter Zeit existierten. Ihr geholte Waffen konnten sie nicht treffen, die sich schneller bewegten. Als ihr Sensoren erfassen konnten, die Schlacht wurde zu einem Massaker. Die Wechsflot, entworfen langsamer menschlich Schiff zu vernichten, fand sich hilflos gegen Feind, die außerhalb ihrer Realite operierten. Eins nach dem anderen explodierten die auerirdischen Schiff in stillen Blitzen, ihr Trümmer trieben wie Konfetti durch den Raum. Sogar die mächtige Nexus Prime, das Flaggschiff, das ganz Welten erobert hat, sehr viel unter dem präzisen Angriff der Lehrgeberinnen. Hannah sah zu. Wie 3 Jahrhundert der Unterdrückung in wenigen Minuten ausgelöscht wurden. Die Menschheit hat ihre Schee, als die Nachricht der Schlacht sich durch versteckt Netzwerk ausbreitet, begann etwas Unmögliches in der ganzen Galaxis zu geschehen.
Tot menschliche Kolonien begannen Signali zu senden, Siedlungen, die Wechsels vor Jahrhunderten zerstört gemeldet hatten, entfalten sich als sehr lebendig. Hanna start ungläubig auf die Kommunikationskons, wenn die Nachricht nach der anderen eintraf. Das erste Signal kam von Kepler 442b, eine Welt, die offiziell seit 200 Jahren tot war. Die schwache Übertragung nicht durch. Denn Eva, Higher Kolonie Hoffnung und allmenschlichen Schiff, wir leben noch. Wir haben auf diesen Moment gewartet. Sie antworten all, meldet cho suna vollere Stonen, ihr Finger tanzten aber die Kontrollen, rennt weiter Signali eintreffen, 17 Kolonien, die vor immer verloren geglaubt wurden. Sie haben sich versteckt, sich vorbereitet, auf diesen Moment gewartet. Tränen rannen über Hannas Wangen, wenn sie die Bedeutung realisiert. Die Menschheit war nicht allein gewesen. All die Jahr der Verzweiflung, der Globe. Das nur die Erde überlebt hat, ist war ein Lüge gewesen. Ihr Artgenossen hatten in den Schatten geliebt, sich versteckt, gehofft. Kapitän Jundeho Leichelt, als weiter Schiff auf den Sensoren erschienen. Es waren kein gewöhnlichen Schiff, die Kolonie hat ihr eigenen einzigartigen Überlebenstechnologie entwickelt. Aus dem Nix materialisierten sich Raumschiff, die aus Phasen verschobener Materie bestanden, anders schienen die Schwerkraft selbst zu manipulieren. Ihr begangen trotz den allen bekannten Gesetzen der Physik. Von der Kolonie Neu-Tokio kämen Schiff, die vollständig aus Energie bestanden. Von den Bergbauwelten im Tau-Ceti-System erschienen. Massive Construct, die Asteroid als Treibstoff verschlangen. Die Kolonie hat ihren eigenen Weg gefunden, nicht nur zu überleben, sondern zu gedeihen. Die Kolonie Freistern hat Gravitationsmantulia gemeistert, berichtet Dr. Song Nori aufgeregt. Wenn sie die eintreffenden Daten analysiert, und die Siedler von Alpha Centauri haben energiesynthese perfektioniert, sich nen Materie aus reinem Licht erschaffen, Hanabio-Bachtit fasziniert. Wie ein Schiff von Proxima Centauri sich durch den Raum vollzieht, Entfernungen überbrückt. Als wenn sie nicht vorhanden. Ein anderes von Wolf 359 schien gleichzeitig an mehreren Orten zu existieren. Sein multiplen Manifestation tanzten durch den Weltraum. Die Vex machten einen kritischen Fehler. Sagt Dr. Song Nori, wenn sich die wachsend menschlich flott versammelte. Ihr Augen leuchteten vor Stolz und Genitum. Sie nahmen an, dass wir verschwunden wären, weil sie uns nicht entdecken konnten. Stattdessen nutzten wir ihr Unwissenheit, starker zu werden. Die verstreuten Überreste der ersten Expansionswelle. Der Menschheit liefen sie den menschlichen Flot seit 300 Jahren zusammen. Schiff aller Formen und Größen, die ein Zeugnis menschlichen Erfindungsgeists und Überlebenswillens. Sie erfüllten der Nudon zu einem finalen Ziel der Erde. Die Menschheit war nicht tot, sie war erwacht. Die Erde hing im Weltraum. Wie ein sterbender Funk, umgeben von Wechsbesatzungsdrifte. Hannas Herz brach bei dem Anblick ihrer Heimatwelt. Die einst Stolzmutter der Menschheit war vernarbt und duster. Ihr Kontinente von unnatürlichen Grau und Flecken entstellt, den Spuren jahrhundertelanger außerirdischer Unterdrückung. Die verblieben menschliche Bevölkerung war in Orbital Gefängnishebet gepflegt, schwimmend gefiegt, die den geschändeten Planeten kreisen. Aber als die vereint menschliche Flot aus dem Hyperraum auftaucht, ändert sich alles. Der Anblick war atemberaubend, hundert von Schiffen verschiedenster Bauart, die ein Zeugnis menschlicher Widerstandskraft, materialisierten sich gleichzeitig. Die Wechsensoren explodierten praktisch vor Verwirrung, als sie versuchten, die schier Anzahl und Vielfalt der enkommenden Streitkraft zu erfassen.
Die Lehrgeberinnen teilten ihr Technologien groß gig, rüsteten jedes menschlich Schiff mit temporalen Antrieben und Quantenwaffen auf, Hanna Biobachtit fashionniert, wie ihr eigen Schiff. Die Horizon, sich verwandelte, kristalline Strukturen, wuchsen über ihr Hull, pulsierten mit zeitlicher Energie, und ihr Waffen schimmerten mit unmaglicher Macht. Was folgt, war nicht nur Einschlafen die Erdis war die systematisch demontage von 3 Jahrhunderten Wechsdominanz, die auridischen Vertiger, die so lang unbesiegbar erschienen waren, fanden sich plötzlich gegen einen Feind, der die Regeln der Kampfs neu definiert hat. Sollst ihr Kommandoschiff angreifen, befahl Kapitän Deho, als die Nudon den Angriff anführt, sein Stimme war kalt vor Entschlossenheit. Seit innen, was passiert, wenn man versucht, die Menschheit auszulöschen. Die Schlacht war wie nix, was Hanaji gesehen hat, menschlich Schiffwesen durchwechselverteidigungen wie Geister aus einer anderen Dimension. Die mächtigen auridischen Schild. Die Jahrhundertelang unüberwindlich gewesen waren, erwiesen sich als nutzlos gegen Waffen, die außerhalb der normalen Raumzeit operierten. Li Minho, der nun das aufgerüstete Schiff Thunder kommandierte, beobachtet ehrfürchtig. Wie menschlich Schiff durchwechselverteidigungen glitten wie Geister, sie nennen's nicht einmal Barien, rief über den Communication School. Wir kämpfen von außerhalb ihrer Realität, die Wechsflot, die Erd-Seed-Generationen terrorisiert hat. Sehr viel, in wenigen Stunden, ihr gealterten Kriegsschiff, einst Symboli en aufhaltsamer Macht, explodierten wie Seifenbläsen unter dem konzentrierten Angriff der befreiten Menschheit. Die orbitalen Gefängnisse öffneten sich, und Millionen von Menschen strömten heraus, ihr Gesichter erstrahlt von der Hoffnung der Befreiung. Die Befreiung der Erde dauert nur Stunden. Die Wex. Meister der konventionellen Kriegsführung hatten, minus one Antwort auf Feind, die teilweise außerhalb der Zeit selbst existierten. Ihr Jahrhundert der Unterdrückung wurden in einem einzigen, glorreichen Tag beendet, als die letzten Wegschiffe in Flammen aufgingen, strahlt die Erde wieder in ihrem natürlichen blauen Licht. Die Menschheit war nachhausgekehrt. 6. Monat nach der Befreiung der Erde stand Kapitän Deho in der rekonstruierten Vereinten Erdversammlung und sprachverwirrten von Dutzenden von Welten. Der Großsaal war erfüllt von einer Energie, die Hannah nicht übergespürt hat, hieß war die Kraft einer wiedergeborenen Spezies, die endlich ihre Bestimmung erkannt hat. Die Lehrgeberinnen waren so grundlegend der Auferstehung der Menschheit geworden. Ihr temporale Meisterschaft ermöglicht ist der Spezies, Kolonien zu errichten, die über mehrere Dimensionen existierten. Überall im Saal schwitten holographische Displays, die neue Welten zeigten Worte, die gleichzeitig in verschiedenen Zeitströmen existierten, unerreichbar für jeden Feind. Die Wechselwelten ins Ausrotten, sagt Deho, sein Sinn trug das, Gewicht von Jahrhunderten. Sein Wort holten durch den Saal, berührten das Haus jedes Anwesenden. Stattdessen gaben sie uns die Zeit und Motivation, so etwas Gregem zu werden. Als wir uns vorgestellt hatten, Kommandantin Kim Hanna, nun Admiral in der reformierten Flot, beobachtet von der Galerie aus, wie sich die Zukunft der Menschheit entfaltet. Die verlorenen Kolonien teilten ihr einzigartigen Technologien Gravitationsmantulia, dimensionale Phasenverschiebung, Quantenbewusstseins, war. Als wird sie eine Wiedergeburt der menschlichen Zivilisation bewohnen, ein Junge, man von der Kolonie neue Hoffnung demonstriert, wie durch Gedankenkraft gegen den Schweben in Frau von Alpha Proxima siegt, wie sie gleichzeitig in zwei Dimensionen existieren konnte. Die Menschheit war nicht nur überlebt, sie war transzendiert.
Dr. Song Nori engert sich mit ihrem Nussen Bericht. Augenlücktäten vor Aufregung. Aber die Möglichkeiten, bei sich öffneten, bei Temper allen Kolonien sind stabil. Wirken jetzt seit langen errichten. Die teilweise außerhalb der normalen Raumzeit existieren, und sie damit immer gegen konventionell. Eingriff machen, Hannah, dacht en die Jahr der Verzweiflung zurück, als sie geglaubt hat, die Menschheit sei dem Untergang geweiht. Nun sah sie Kinder, die mit geschwindig lernten, Wissenschaftler, die neue Universen erschufen, Künstler, die sich selbst als Medium verwendeten. Es war wunderschön und effektiv zugleich, als Hannah zu den Sternen hinausblickt. Verstand sie die Wahrheit. Die great Niederlage der Menschheit war zu ihrem ultimativen Sieg geworden. Die Spezies, die Weg aus der geschichtlichen wollten, wird nun das nächste Kapitel der galaktischen Zivilisation schreiben, als Wesen, die Zeit selbst gemeistert hatten. Die vergessenen Seelen hatten ihren Weg nach Haus gefunden, und sie hatten die Zukunft mitgebracht. In den Schatten der Niederlage war etwas Herrliches geboren worden in neue Form der Menschseins, die das Universum für immer wenden wird. Die Stern warten, und die Menschheit war bereit, sie zu beanspruchen, nicht als sterblich Wesen, die ihr Überleben kämpfen, sondern als unsterblich Hüter der Zeit SELBST.End.